So students, आम्ही इथे lines and angles are theorem 6.1 6.7 number 4 there 6.7 or okay, in 6.7 it is given that the sum of three angles of a triangle, okay, let this be the triangle. The sum of these three angles of a triangle is 180 degree. Okay, we have to prove that the sum of three angles of a triangle is 180 degree. So for that, what we have to do, we have to draw a line passing through A and let the name of the line be XY. Okay, so what we have done, we have drawn a line XY through A parallel to BC. Okay, XY is parallel to BC. Okay, after that, what we will do, we will name the angles as 1, 2 and 3. We will name the interior angles as 1, 2 and 3. Okay, and let this angle be 4 and this be 5. Okay, so what we have done, we have denoted the interior angles of the triangle as 1, 2 and 3, and the angle which is formed by this line with AB as 4 and with AC as 5. Very simple. Okay, now what we have to do, we have to prove that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Very simple. Okay, it's very simple. Last year we have called in class 8 also, so we'll just revise. Okay, now we had a property in parallel lines. Last year I have explained, when two lines are parallel and if another line touch these two lines, okay, this line is touching the parallel lines, then we say that this angle is equal to this angle, and they are known as what? Alternate angles, isn't it? So similarly here, since we have drawn XY parallel to BC and AB is the transversal, then obviously 4 will be equal to 2 since they are alternate angles, isn't it? Here we have to write since XY parallel to BC and AB is the transversal. Therefore, angle 4 will be equal to angle 2. Why? Because they are alternate interior angles. Similarly, we can see one more transversal is here. AC is another transversal. Okay, and XY is parallel to BC, isn't it? Then obviously 5 will be equal to 3. Okay. Similarly, when AC is the transversal, then angle 5 will be equal to angle 3. Okay. All right. Now, according to straight angle property, the sum of these three angles will be what? 180 degree, isn't it? We have learned already. The sum of these three angles will be forming 180 degree. Okay. So now, angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree according to straight angle property. Okay. All right. So now what we will do, in place of 4 we can write 2 because I have already shown here 4 is equal to 2. That is, angle 1 remain as it is, and in place of angle 5 we can write angle 3. Done. After that we will rearrange it. Angle 1 will be writing here, then angle 2 plus angle 3. It can be done.
So angle 1 is represented here as A, angle 2 as B, and angle 3 as what? C, equal to 180 degree. So in that way we have proved that the sum of three angles of a triangle is 180 degree. Okay, it's very simple. Alright, now the starting part you write by yourself. What we have done in order to prove this theorem, we have considered a triangle ABC. Okay, and after that we have to write to prove. Then we have to write in construction that a line XY is drawn through A parallel to BC. Okay, after that we can start from here. Is it clear? So you copy this. Okay, just pause it for a while and copy it. Okay, till then I will start the next theorem. Now in the next theorem it is given that in a triangle, okay, in a triangle, let the triangle be ABC. If we produce one of the side, okay, three sides are there, no, AB, BC and AC. So if we produce one of the side BC up to D, okay, I produce BC up to D. Now we have to prove that this angle, the angle which is formed outside the triangle, the angle which is formed outside the triangle. The name of that angle is what? How we'll name that angle? We'll name the angle as angle ACD. The measurement of this angle will be equal to the sum of these two angles. Okay? The remote interior angles, not this one. This is the adjacent interior angle. These two angles are what? Remote interior angles. Okay? So we have to prove that exterior angle ACD is equal to angle BAC plus angle ABC. Okay? So this is also very simple. What we will do? We will consider the three angles of a triangle as 1, 2 and 3. Let this be 1, this be 2, and let this be 3, and let this be 4. Okay? So what we will do? At first we will write let ABC be the triangle. Let ABC be the triangle and BC is produced. BC is produced up to D. So we have produced BC up to D. Okay. Now what we have to prove? We have to prove that angle ACD is equal to angle BAC plus angle ABC. Okay. So now what we will do? We will consider let before this we will write in triangle ABC let angle BAC equal to 1, angle ABC equal to 2, angle ACB equal to 3, and angle ACD equal to 4. So we can clearly see it here from the figure itself. Angle 1, the name of the angle which is denoted as 1 is what? Angle BAC. This is the angle. And the angle which is denoted as 2 is what? Angle ABC. We can see it here. It is ABC. And the third one, it is what? ACB. Okay. And the exterior angle is what? ACD. Okay. We can see ACD. Okay. Alright. So now, can we write angle ABC, sorry, not ABC, can we write angle ACB plus angle ACD equal to 180 degree? Can we write angle ACB? This is the angle. Angle ACB is this.
and angle ACD is this. The sum of these two angles will be what? 180 degree according to linear pair property, isn't it? So now what we will do, we'll transfer ACB to the other side. What will remain here? ACB will remain. Other side what will be there? Minus ACB. Let this be equation number 1. Okay. Similarly, the sum of three angles of a triangle, is 180 degree, isn't it? Again, we can say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree according to angle sum property. Okay. Here I have forgot to mention one more thing. ACD we considered as angle 4. No, let this be angle 4 equal to 180 degree minus ACB was considered as angle 3. After that you get equation 1. Okay. Let me rub this, otherwise you all will be confused. Let this be equation number 1. Okay. Now what we will do? Again we will take this angle 3 to the other side. Okay. Angle 3 to the other side. So what will remain here? Angle 1 plus angle 2 will remain 180 degree minus angle 3. Let this be equation number 2. Alright. Now you go through the two equations that we got. In the right hand side of equation 1 we have 180 degree minus angle 3. In the right hand side of equation 2 also we have 180 degree minus angle 3, isn't it? So since the right hand sides of both the equations are same, we can see it here clearly, both are same. We can say that the left hand sides also are equal. So angle 4, okay, I am marking it double, is equal to angle 1 plus angle 2. These two angles will be equal. Okay, these two sides will also be equal. So we can write here, from 1 and 2 we get, what we get? Angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. As I told you, since the right hand sides are equal, we can say that the left hand sides will also be equal. Angle 4 will be equal to angle 1 plus angle 2. So now we will simply replace, we just denoted angle 4 as what? ACD. In place of angle 4 we will write angle ACD. Angle 1 was represented as angle BAC and angle 2 was represented as angle ABC. Okay. So in this way what we have done, we have proved that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the remote interior angles. Is it clear? It's very simple. There may be some other methods also, it's okay, you can do in that method, but I hope this will be the simple one, since we have used equations and we have just compared the equations and we got the required proof. Okay, alright. So pause it for a while and copy it. Till then I will start the next example. Okay, so now we have one example here, example number 7. The figure is already given. So now one triangle is given, PQR, and one line is drawn in this way, this is S, and the other one is given that QT is perpendicular to PR. Okay, it's perpendicular to PR. Okay,
and this angle TQR is given as 40 degree, angle SPR is given as 30 degree, and this is given as Y, and this angle is X. Okay, so now we have to find out X and Y. We have to find out X and Y. Okay, alright, now look at the figure carefully. Okay, let us bring this triangle TQR outside. Okay, I'm bringing triangle TQR outside. It's somewhat like this, T, Q and R. Okay, angle TQR is given as 40 degree. See, moi ki korisu triangle to bahirot lai disu. Okay, bakibur sob eke janeka ase teneka likhisu. Etu 90 degree dia ase, etu X. So perpendicular mane ki 90 degree na 90 degree ha. Okay, so can we use angle sum property in this triangle? See, two angles are given, we can find out the third angle. In that way we got the value of X. Okay, so we can say that angle directly we can do, or we can do according to angle sum property. In triangle QTR, what we have, angle TQR plus angle QTR plus angle QRT is equal to 180 degree according to angle sum property. Okay, some of you don't know which angle is TQR, which angle is QTR. Okay, how we have to do TQR? No? So go accordingly. TQR, this is the angle. TQR, we can say this way, TQR, this is the angle. Okay, QTR, this is 90 degree, and QRT, this is the angle. So now TQR is already given. What is the value of TQR? It is 40 degree. QTR is given as 90 degree. QRT is given as X. So in that way we will get the value of X. 40 plus 90 is what? 130 degree plus X equal to 180 degree. So X will be equal to 180 degree minus 130 degree, and we got X equal to 50 degree. So in that way we got the value of X as 50 degree. So we got this angle 50 degree. Is it clear? Very simple. Alright, so now we'll try to find out Y. Okay, we'll try to find out Y. For that I have to wrap this. So in order to find out Y, what we have to do, I will take out PSR triangle. Okay, I will draw PSR. PSR, and we can clearly see here SR is extended up to Q. Okay, can you see here? I've just taken out PSR outside, and this also, QS also here. Okay, now according to the figure, this is given as Y, and this is given as 30 degree, and this was given as X, but we got the value of X is what? 50 degree. Now, in order to find out Y, can we apply exterior angle property to this triangle? We know that just now, just a while ago, I have explained you, this angle is equal to the sum of remote interior angles, isn't it? So we can write in triangle PSR, angle PSQ is equal to angle SPR plus angle PRS according to exterior angle property. Okay, PSQ is this angle, SPR is this angle, and PRS is this angle. So this angle will be equal to the sum of the remote interior angles of a triangle. So now
PSQ is given as y, SPR is given there as 30 degree, and this is 50 degree. Okay, SPR is 30, PRS is 50 degree, and finally we got the value of y also as 80 degree. Very simple, isn't it? Okay, so you have to practice regularly. Unless you practice, okay, you won't be able to do anything. Okay, we have to practice regularly. Okay, practice no koi lekho lave nahi. Buzi pala na? All right. Now let us start the next example. It is a very important example. Try to mark it as important. Okay. Okay. Now let us go through the next example. তো ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এডভান্টেজ হৈছে হয় না তোমালোকে বুজি নাপালেও আকৌ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰা বুজিবলৈ কাৰণে so every now and then you can check the video okay so no need to worry about I will not delete the videos the video will be available okay ভাল নহ'ব পাৰে মোৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে but at least it will help you okay so now a triangle is given ABC is a triangle and it is produced up to E. It is produced up to E and AC is produced. AC side to produce up to D I think. Yes, up to D. Alright. Yeah. And a triangle or sides were extend to exterior angle power. Whenever we produce any side of a triangle, we get an exterior angle. Okay, so for this triangle 3 exterior angles are there. Okay, so this is the angle, this is the angle. Okay, not 3, sorry, more than that. There are 6 exterior angles. Okay, all right, we will leave that topic. Now let us come to this topic. We got 2 exterior angles. Okay, now it is given there that angle CBE and BCD bisector to hoise BO and CO. ABC mane a angle to bisect kori ulaise eta line division. Bisect kora mane ki jikono angle bisect kora mane homane bhogai dia. Okay, a angle to equal hobo. Okay. Aro BCD ko ki korise bisect kori homane bisect kori ওলাইছে দুটা কোড মিট কৰিছে মানে এই দুটা সমান ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি প্ৰুফ কৰিব লাগে আমাক প্ৰুফ কৰিব লাগে যে অ্যাঙ্গেল BOC এই অ্যাঙ্গেলটো we have to prove that angle BOC is equal to 90 degree minus half angle BS. Okay, we have to prove that BOC is equal to 90 degree minus half angle BS. All right, now আমি ইয়াত already আমি ইয়াত জানো দেই BOC is a part of this triangle হয় না Similarly, BAC is a part of this triangle. So we have to find the relation between this triangle and this triangle. Okay? Now, okay. G diya ase kitabot example of G diya ase given section of likhi lolo. Okay, directly must start korim. It is aba. Now angle ABC plus angle EBC angle ABC আৰু EBC দে প্লাস কৰিলে কিমান পাম 180 ডিগ্ৰী পাম নেকি
চোৱা ভালকৈ চাই লোৱা ABC ক'ত আছে মই এই ফিগাৰটো এইকেইটা বাদ দিলে মই ট্ৰাইংগলটো এনেকুৱা পাম হয় না ABC এইটো এক্সটেণ্ড কৰিলোঁ E লৈকে এইটো এক্সটেণ্ড কৰিলোঁ D লৈকে সো ABC এংগল আৰু EBC এংগল প্লাছ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী পাবা না ABC আৰু EBC প্লাছ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী পাবা কিয় লিনিয়াৰ according to linear pair property okay ঠিক আছে এতিয়া ABC তো ইয়াতে রাখা EBC ইফালে লৈ যোৱা 180 ডিগ্ৰী মাইনাস কি EBC হৈ যাব হয় না হৈ যাব বুজি পাইছা না ঠিক আছে এতিয়া চাবা এই EBC মানে EBC angle to is a good to one. Now EBC will be double of this angle. Can we say a good angle to A angle or double hobo and aqua hobo and BO bisect course like good to A angle to 280 multiply by good angle of so in place of EBC we can write 2 angle OBC. We can write and similarly আমি এফালে যাম দে এফালে নাই কৰিলে এফালে নাই কৰিম এই এংগলটো আৰু এংগলটো সামটো কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হয় না angle ACB plus angle BCD কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী লিনিয়াৰটো লিখি দিবা দেই আকৌ ইয়াতো কি হ'ব না angle ACB ইয়াতে ৰাখা BCD you take to the other side angle ACB is equal to 180 degree minus এটা BCD মানে গুটেটো হয় না এই গুটে BCD to OCB ডাবল হবে না কোৱা OCB হয় এইখন OCB এই গুটেটো কি হ'ব আধা বা এই গুটেটো এইখনৰ কি হ'ব ডাবল হ'ব হয় না ঠিক আছে we can write OCB হ্যাঁ angle OCB মানে এই angle ডাবল এ নহয় না angle হয় কারণ OC কি আছে বাইসেক্টর আছে হল ঠিক আছে এতিয়া সাবাদে এটা আমি লিখিম since BO bisects angle EBC আয়া ইকুয়েশন 1 দে দিবা আকৌ ইয়াত কি দিবা এটো কিয় লিখিলো আমি এটো লিখিব লাগিব since CO bisects angle BCD okay এটো ইকুয়েশন নাম্বার 2 দি দিবা ঠিক আছে ওকে এতিয়া এই ট্রায়াঙ্গল তোলে আহো BOC ট্রায়াঙ্গল তোলে আহো BOC ট্রায়াঙ্গল তো চাবা দে in triangle BOC angle BOC plus angle OBC plus angle OCB will be equal to 180 degree এই triangle তো তিনটা angle আছে না পা তিনটা angle আছে কি কি angle আছে না সো triangle তো মই রাখি দিছো না তিনটা angle আছে এটা এইটো আছে এটা এইটো আছে এটা এইটো আছে সো নামটো চাইলে কি হ'ব BOC হ'ব এটা OBC होगा এটা OCB होगा এটা होगा ना according to angle sum property होला ঠিক আছে এতিয়া BOC তো ইয়াত ৰাখিবা ওকে BOC ইয়াত ৰাখিবা বাকি দুটা এফালে লৈ যোৱা বাকি দুটা এফালে লৈ যোৱা ওকে টেক ইট টু দা আদাৰ সাইড
what you will get 180 degree minus key angle OBC plus angle OCB একেলগে লগাইছো তো সেইকাৰণে ব্ৰেকেট দিছো হল এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া হল ঠিক আছে অলৰাইট এটা চাবা দে এতিয়া আমি এই উপৰ ট্ৰায়াঙ্গেলটো দে এই উপৰ ট্ৰায়াঙ্গেলটো এই তিনটা এংগলৰ সাম কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব না তো আমি সেই তিনটা ফিগাৰটো কিতাপৰ পৰা চাই লওঁ মই ইফালে কপি কৰিম দেই এখানে মই বুজাম in triangle ABC angle ABC plus angle BAC plus angle ACB কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব বা angle sum property है ना ठीक है এটা চাবা দে আমি ABC কি লিখিছিলো এটো লিখিছিলো है ना লিখি দিয়া ABC জায়গাত আমি কি লিখিম এটো লিখিম দেই 180 ডিগ্ৰী minus 2 angle BOC হল আকৌ BAC যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক দেই এটো এতিয়া নিলিখো এটো পিছত লিখিম plus ACB কিমান দিয়া আছে plus ACB এটো है ना ACB কি দিয়া আছে এটো দিয়া আছে है ना 180 ডিগ্ৰী minus angle 2 angle OCB हो तो ABC जगह लिखिलो एटू ACB जगह लिखिलो एटू থাকিলে কি BAC plus angle BAC is equal to 180 degree है ना हो ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এতিয়া BAC রে আমাৰ ইয়াত থাকি যাব কি সোৱা 180 plus 180 কিমান হ'ব 360 হা 360 minus 2 angle BOC minus 2 angle OCB okay a BAC to इफाले पठियाइ दिया equal to 180 degree minus angle BAC হল না 180 plus 180 কি হবে 360 হৈ গল এটা লিখিলো আর BAC ইফালে পঠিয়াই দিলো হল এতিয়া চাবা দে কি কৰিম এতিয়া মই 2 কমন লৈ লওঁ দে 2 কমন লৈ লওঁ কি হ'ব চাবা এটো 180 ডিগ্ৰী হল 360 ডিগ্ৰী যদি 2 কমন লৈ লওঁ 2 into 180 360 হ'ব minus 2 angle কি BOC 2 to বাহিৰ লাগিব থাকিব কি BOC আর ये 2 आपको बाहर लाएगा minus की angle OCB है ना equal to की 180 degree minus angle BAC हो ठीक है এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিম এই 2 টো ইফালে পঠিয়াই দিম এই 2 টো ইফালে পঠিয়াই দিম দেই এই 2 টো কি হ'ব 1/2 হৈ যাব ইফালে আৰু 180 লগত কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হৈ যাব হল না ইফালে চাবা কি হ'ল দেই এটা কাম কৰিব পাৰা ইয়াতে তোমালোকে ব্ৰেকেট দিছো না ব্ৰেকেট আঁতৰাই দিব এই প্লাস টো ইফালে পঠিয়ালে মাইনাস হৈ যাব এই প্লাস টো ইফালে পঠিয়ালে কি হ'ব এটো মাইনাস হৈ যাব হল তেতিয়া ডাইৰেক্টলি চোৱাচোন এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকাটো মিলিছে নে ইয়াৰ লগত মিলিছে তেনেহলে যেহেতু মিলিছে আমাৰ BOC আমাৰ এইটো জায়গাত কি লিখিব BOC লিখি দিব পাৰা হয় না এই 2 টো ইফালে পঠিয়াব অলৰেডি 2 ইফালে পঠিয়ালে কি হ'ব 1/2 হ'ব থাকিলে অকল এটো হে ইয়াৰ জায়গাত আমি এংগল BOC লিখি দিও so in that way we have proved the question we have done the solution is it clear বুঝি পাইছা না এটা সিম্পল মেথড হয় আমি যে ট্রায়াঙ্গেল আছে সেই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ পৰা আমি
এই ট্ৰাইংগলত আমি এংগল সাম প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলোঁ আৰু লিনিয়াৰ পেয়াৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্টলি ওলাই গ'ল অ'কে পজ কৰি বা ৰিপিট কৰি বাৰে বাৰে চাবা বুজি পাই যাবা অ'কে ঠিক আছে আমি এতিয়া এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ কৰোঁ দেই পজ কৰি কপি কৰি ল'বা বুজি নাপালে বাৰে বাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ৰিপিট কৰি ঠিক আছে ইয়াত জেগা নাই দেই এইফালে জেগা নাই কাৰণে তোমালোকে এইফালে লিখিবা এইটো ঠিক পাছত কি লিখিবা ইয়াত এইটোৰ জেগাত বিঅচি লিখিছা নাই এইটো ইকুৱেশ্যন 3 লিখি দিবা ইকুৱেশ্যন 3 লিখি দিবা আৰু ইয়াত কি লিখিবা এই ষ্টেপটোত কি লিখিবা এই ষ্টেপটোত লিখি দিবা from 1 and 2 from 1 and 2 কাৰণ এসো অ্যাঙ্গেল ABC জায়গাত লিখিছা না কোন আছে না অ্যাঙ্গেল ABC বুঝছো কি আছে 1 আছে और ACB जगह কি আছে 180 - 2 एंगल OCB সো 180 - 2 OCB ACB जगह লিখিছিল হয় না এখানে from 1 and 2 লিখি দিবা এই স্টেপটো ওকে ঠিক আছে তোমালোকে কপি কৰি লবা রাইট okay now let us proceed to the next কি হয় কিতাপত যেটা আছে এটো একই অলপ কমপ্লেক্স হয় কারণ এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে প্র্যাকটিস করলে কম পাই যাব বাৰু ওকে এতিয়া এক্সারসাইজ 6.3 লে আহো কি দিয়া আছে সাইডস QP and RQ of triangle PQR তো এটা ট্রায়াঙ্গেল আছে PQR দে এটা ট্রায়াঙ্গেল আছে PQR এই QP প্রডিউস কৰি দিয়া হৈছে আৰু RQ প্ৰডিউস কৰি দিয়া হৈছে দেই তো QP প্ৰডিউস কৰি দিছে আপ টু S and RQ produce কৰিছে RQ is produced up to T SPR কিমান হয় SPR equal to 135 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু PQT angle কিমান দিয়া আছে 110 আমাক ওলাব লাগে এই এংগেলটো ওলাই যাব হ্যাঁ ওলাই যাব না একবার এই এংগেলটো উলিয়াব লাগে সো এই এংগেলটো ওলাই লোৱা এই এংগেলটো ওলাই যাব এই এংগেলটো কেনেকৈ ওলাব লিনিয়াৰ পেয়াৰ ইউজ কৰি দিয়া এটা হয় না তো আমি জানো এংগেল QPR প্লাস এংগেল SPR কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব লিনিয়াৰ পেয়াৰ SPR দিয়া আছে QPR ওলাই গ'ল SPR কিমান দিছে 135 तो एंगल QPR equal to 180 degree minus 135 किमान होगा एंगल QPR equal to 45 degree होगा होला তেনেকে এই এংগেলটো লৈ লয় এই ডাবল মার্ক কৰা এংগেলটো লৈ লয় এই এংগেলটো এংগেল লিনিয়াৰ পেয়াৰ হয় না so angle PQR plus angle PQT equal to 180 degree है ना तो linear pair PQT दिया है 110 PQR उड़ाएगा 180 degree minus Q 110 क्या मतलब 70 करो एंगल PQR equal to 70 degree और ठीक है तो जो पे हम पकड़ा है पहले हम पकड़ा एंड करी हो तो सही ट्रायंगल और इन ट्रायंगल कम पाए बोला तो एंगल उड़ा दो देखो by using angle sum property है ना so in triangle PQR angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ
will be equal to 180 degree according to angle sum property. PQR কিমান হয় 70 degree, QPR কিমান পালো 45 degree, PRQ equal to 180 degree. 70 plus 45 কিমান হয় 115, PRQ is equal to 180 degree. So PRQ will be equal to 180 degree minus Q 115 degree. So PRQ will be equal to 65 degree. Okay. So you start from here. Okay. So all of Kelimeli will come. It 1, it 2, it finally 3. Okay. Yeah, I'm going to go video size and take a problem number. What can Mazaba salad in Java? Okay. Take a set of copy. Hey.